ndani o wato sire ba e ba kelal kato kata woy ke kuti mu yalon kay soto bayri o kulete mu yala kum mayata ba kel so ngole soto no mitino nyongo dat letale ka joni mitino nyongo bar ngajo ka kum mayata la pour nga nying update o fanandi bayri mbele ba kono adama kulete mu yalon ko ni ko be information o with holla doron asina ke kuti mu yalon ko nin do ma kala muta asina kuma do fa monni masangu ndala simfa daniel manta kelenti ala baraka. Okay, so what I was saying in Mandinka, I'm just from attending the CSO and media engagement organized. Sorry? Okay, Wolof version. Okay. Yeah. Yes. So what I was saying in Mandinka, I'm just from attending a CSO and media discussion with the post-TRRC unit on the updates of the TRRC recommendation. Regarding the recommendations that were given by the post-TRRC unit, even though I joined the engagement very late, but I was able to get some updates that I wish to share with you. One of them is that the head of the post-TRRC unit and the person of either person shared that the post-TRRC unit is going to be fortunate to be budgeted to be allocated budget in the next year appropriation for government. And what that will do is that it's going to help them to be able to activate their activities and also enhance the implementation of the TRRC recommendation. And one of the focuses that they're going to look at is to ensure that they enhance the memorialization aspect of the post-TRRC recommendation, to ensure that there will be an acknowledgement of what had happened, but also to ensure that there is an establishment of that memorialization, to ensure that people do not forget what had happened in this country, to ensure that they never again become something that we lived and a reality. The second thing that she also spoke of is that they are going to also focus on the victims of sexual and gender-based violence, to ensure that they get the needed support and the necessary engagements from the government to ensure that their agency is restored. She also spoke of establishing a peace committee for Kirmut Ali, where we will be able to ensure every bit of activities that is needed to ensure that the peace committee is established, so that we will be able to restore the agency and dignity of the Kirmut Ali victims, to ensure that they are returned eventually, even though there are some lapses on that. She also spoke on the issue of religious tolerance. One of the issues that she highlighted was that we are headed towards elections, and religious tolerance is something that has to be promoted to ensure that we do not go back to what we saw in the past. And one of it is that they are tracking the instances of hate speeches and, of course, the religious intolerances that are happening in the country, so that it will inform their activities as of next year. She also spoke of prosecution, where she highlighted that it is something that will be very costly. And if you look at some of the demands and aspirations of the victims, we know that there's the need for prosecution of those that have committed those crimes allegedly. However, they are working on ensuring that they work hand in hand with all government agencies and international partners to ensure that the Special Tribunal Court is established with support from international organizations and partners, and also ensure that they establish a norm where, even though in the Gambia's criminal justice system there is no space for victim participation, however, she mentioned that the Chief Justice has the prerogative to ensure that he gives out or provide a practice directive for the court that will be established to ensure that the victims participate in the cases that will be tried both locally and internationally. And she has assured that it would be a priority for the post-TRRC unit and the government at large to ensure that victims participate in all cases that would be brought to that particular court. She also spoke of the cost, where she spoke that they are hopeful that 60% of the 60 million that they need to be able to establish the court and start the cases both locally and internationally could be realized at next year, so that they can start their processions. This was the update that I have. Thank you. Suma all of you not settled no. Why did I jail? Why suma baye dara si ganaw si luma waxon si sosé rek ngeen balal ma ngeen bamtu wat ko because nga xel mutut te doomi adama mo mel non.
lu ma doon wax si soose ak kàllaama angale mooy dama doon am meeting where CSOs mooy comme ok mbootaay yu nekk si réew mi ñoo xamante ne ñoo nekk di taxawal mbiri victimes yu nekk biir Gambia ak media bi dañ doon am update ak post TRRC unit mooy bunta boo xamante ne moom moo responsible pour implement recommendation yu TRRC joxe woon ki jiite post TRRC unit bi moo doon joxe update bi mu ngi tudda Aida Person si lu mu waxoon si lu ma jota fekkee mooy wax na ne bu soobee yàlla next year ñoom seen bunta bi dina am allocation from the budget bi government yóbbu National Assembly yàggut for appropriation pour gars yi accept ko léegi foofu loolu lu moo indi mooy ñoom tam suñ amee seen waala si budget bi loolu dina leen jàppale torop pour ñu mun a commencer seen liggéey pour war a mun a sigil victimes yi ak tam commencer liggéey yoo xamante ne dafa dem si wàllum TRRC recommendation implementation bi wax na tamit ne li ñoo gën a féetoo mooy benn dinañ make sure ne memorialisation bi mooy pour nit ñi bañ a fàtte lan moo fi xewoon pour jamono yuy ñëw ëllëg ñu mun a xam ne digala li xewoon na fii biir Gambia ak tamit lii ak lii moo waroon mu war a mun a am mu war a demee nu mu demee woon pour loolu rek pour ñu mun a am aar pour loolu pour bu mu amaat biir Gambia leena si lu ñoo jublu tamit mooy dinañ jublu si wàllum victimes yoo xamante ne ñoom ñoo nekk victime yi sexual and gender based violence parce que gis nañ ne mbootaay yu nekk si biir dëkk bi ñoo nekk di def loolu noonu waaye nguur gi even though mu ngee def tuuti si loolu waaye lu ñu war a def su dee téeméer la mutut ñaar fukk waaye dinañ gis ne next year bu soobee yàlla dinañ féetoo si loolu pour war a gis ne ñoom tamit am nañ seen ndimbal buñ soxla pour make sure ne rek ñu mën a am seen agency wax na tamit ne dinañ liggéey pour def seen kémti lay kattan ñu mun a establish peace committee pour Kër Mot Ali pour ñu gis ne naka la ñoo mun a adresser seen issues yi pour ñu dimbali leen pour ñu mun a amaat seen rights yi tamit pour war a mun a dellu si biir Gambia si waxam bi tamit ne wax na ne soo xoolee si criminal justice system yi Gambia bi victimes yi there is no space pour nga mun a wax ne victimes yi am nañ pour ñu war a mun a participer si court cases yooyu noonu waaye dafa delluwaat ne chief justice bi si boppam moom am na kaddu ak baat pour bu moo mun a joxee si court bi mu ko practice directives pour court bi war a mun a bàyyi victimes yi ñu participer si cases yi te loolu dina nekk loo xamante ne dinañ si taxaw dafa nekk loo xamante ne dinañ si liggéey pour gis ne victimes yi tam participer nañ si cases yi yoo xamante ne la ñoo am biir Gambia fii ak si biti wax na tamit ne bu soobee yàlla ñoom loolu dafa nekk seen priority pour make sure ne commencé nañ cases yoo xamante ne criminels yi ñoo comme TRRC yi ñu identify ne ñoom ñoo defoon leen naka sudul noonu pour ñu mun a seet naka la court system bi war a mun a traiter seen case yi fii biir Gambia si gàttal daal loolu laa doon wax ñun baalal ma nag kàddu neexul jërëjëf de. Right. But they're not taking. Can you see if they will pick? Salam alaikum. There's really something important which they talked about at the meeting, and I was trying to get them online to see if they could talk about it. So what they started off saying before ESA joined was one of the reasons why you're here, that the TRRC has recommended, the government has it in its white paper, that the former president and how many others are 69, subject 69. to face prosecution 69. because of the violation. So that still stands. And what the CSO and media engagement meeting, the special advisor to the Minister of Justice and head of the post-TRRC unit said was that if he does come back to the country, he's liable to face prosecution because of the recommendations of the TRC and what is included in the government white paper. So I was just trying to get them so that they could talk more about it. But that was part and parcel of the discussions which they started off with. And I wanted you all to have that information, that this is what the position of the government is. It's not changed from what was recommended. It's not changed from what is in the white paper. And so if he wants to come and he's allowed to come back, he will come, maybe. But let it be known
that the recommendations remain for him and others to be prosecuted for their acts of human rights violations in the Gambia. I wanted to say that. Maybe you could say that. Thank you. I have a question for you. Maybe say that. Please. Yeah. Can I say what he said in Wolof? Because I don't think. Okay. Only one thing. Okay. I heard that you said, either said they were looking for an amount of how much? 60 million. 60 million. Dollars or dollars? 60% of 60 million. Or 60? In dollars or Okay. in dollars? Okay. Maybe we'll confirm that, and Priscilla would say more about that. $60 million. I know. I don't know, maybe $60 million. I know. Maybe Priscilla would comment on that later. Know that. Cool. So Priscilla, lum don wax ci angale rek moy wala ma la ka sosé? Hein? I can translate it. No, angale la don wax. Yeah. Nga fu manika kangola. Priscilla yum fo nun angale kangola don wala nyinti ko yalo nga fale le konte jointale late. Bari ay person e mum fo wala nyinti ko yaaje me ya fo le ko alafta muruna nan. Dabe murula nan. ay mum folom nyinti ko TRRC recommendation no mindi e yamaro mindi o yamaro be lori ne hani sai government la white paper mu yalon ko ye wole ça fait mbenyo kan neba government fana na white paper ay yemun ça fait je ya TRRC la recommendation la cool to fana be saferin adu nyin safer flol be femam falenje anata foko TRRC la nyaton ko ye nyene foko ni ya jeme ya foko alafta selanan asasena na lafta selana mota balla na bina barasi na nyin kamako asa lonko na futata jang sarto lebe laare mulie silodi man sakundara ko anyanta kitindilale ando kama nanata abe kitindilale woman faling anote falina do hanse wala man sakunda lo kamote ay wala fonum angale kamar ala baraka. Thank you so much. I'm sorry for taking your time. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. maa ngi nuyu victimes yëpp di nuyu Wave mi ñu fi oo tey di am solidarité suma mbokki victimes yi nga xam ne naxar bi ñu fi indi tey ak ñaawla bi métti na parce que olof yi dañ wax ne gumbo su la ooyee ci jamante xeer xamal ne mu ngi toog ci jëli xeer Yaya Jammeh bi moo dem bàyyi dëkk bi dafa am ñum àndaloon ñi nga xam ne dañ koo gëmoon lool mu ànd ak ñoom bàyyiwu leen fi de dafa ànd ak ñoom waaye bi mu demee ba am ñaari at ba toog ba gis dëkk bi ñooñu dañ ñëwaat te bi ñëwaatee dañ leen yaatal dañ leen dooleel kon foog naa ki nga xam ne daf la musa óolu su ñëwee di wax ne bokkatut ci yow xamatu la mu ñoo nax bu baax su Yaya Jammeh demee ba toog ba am fitini moom dafa dellu si waat di ko waxaat emuñ ci loolu rek gis TRRC mbooloo gi ñuy def di ñu ñaawal di ñu wanne lii dafa am di wan victime ne lii dara du ci génn dafa am victime yi civil society rek a fi nekk di leen defal di leen may hope government saa yu ñu waxee ñun rek yaakaar rek la ñoo dundee ñun man suma xalaat bu gàtta laa wax de li ma dégg léegi nii yaakaar rek laa ci dégg parce que dama ci am bot bi mooy government ñu ne amuñ xaalis next budget xëj na dinañ am luñ ñu dugalal kon kañ lañ koy dugal government am nañ doole boo xam ne suñ paree pour prosecute Yaya Jammeh ak nitam yi xam nañ fuñ ko jëlee dinañ ko def jarul xaar jarul waaj parce que li xew nekkul lu nëbbu suñ demee ba foreign countries ñooy prosecute Yaya Jammeh perpetrators yi victimes yi di si am xol bu sedda kon ñun suñu réew bi kañ lañ koo def kon parewuñ ko saa
saa yu nekk ñu ne amuñ waaye suñ buggee def parti seen lii dañoo oote parti rëy ay nag def lu leen ne loolu quota bi rek suñu ko joxoon victime yi ñu doxi suñu soxlay ni kon passé nañ fii si dalal xel rek lañ ñu nekkee ñoo ñun government si dalal xel rek lañ ñu nekkee ñoo ñun man si suma gis-gis man loolu laa gis kon maa ngi waxati ne ñu ñoo dalalati suñu xel dégg la yëpp am na TRRC bi am na white paper bi génn na gis nañ li fa nekk wax nañ waaye ngir yàlla nañ def implementation bi tamit mooy xel bi gën a dal nañ def implementation bi ñi war a compenser ñu compenser lañ ñi war a yóbbu justice ñu yóbbu leen justice dëkk bi mun a am jàmm asalaam ñen jégal ma